waxaan maanta idinla wadaagayaa qisada Emenu oo ah gabar ay iska dhaleen Soomaali iyo Nigerian. Gabadhan hooyadeed waxa ay tahay Soomaali oo hooyo Soomaaliyeed baa dhashay. Aabaheedna wuxuu ahaa aaba Nigerian oo markaa Kirishtaan. Ayadu waxa ay ku soo kartay nolol Kirishtaannimo ah oo Kirishtaan ay ku soo weynaatay. Dib ayayna u Muslimtay. Taariikhda nolosheeda waa tii ugu yaabka badnayd ee abid aan arko intii aan eegayay ama aan baarayay dadka soo muslimaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalaha qiimiga badan ku soo dhawaada kow Soomaali Media. Magacaygu waa Mustafa Cali. Haddii aad channelkan ku cusub tahay ku soo dhawow. Waxaynu halkan uga hadalnaa arrimaha islaamka, dacwada iyo diinta, dagaalada dunida islaamka ka jira iyo horumarada. adna nagu soo biiro saaxiibada ka mid noqo. qisada aan maanta idinla wadaagayo waxa inooga waramaysa gabar yar oo runtii aaminsan inay Soomaali tahay, laakiin waa half Nigerian, halfna Soomaali. Magaceedu waa Emenu bal ila dhageysta iyadoo nooga waramaysa horta qofka ay tahay. So I'm half Somali, half Nigerian, and I was brought up Christian because of my dad's side. My dad's Nigerian and my mom's Somali. I've always believed in God, however, I have never felt connected to Christianity, but I always knew that God existed. So what's crazy about this whole story is although that my dad was brought up Christian, and that's what I was as well, he ended up getting cancer. waayahay sida aad maqlaysaan Emenu waxa ay leedahay anigu waxaan ahay half Soomaali, half Nigerian. waxaan ku soo koray bay leedahay Kirishtaannimo aabahay dartii, waayo aabaheed ayaa Kirishtaan ahaa. kadib waxa ay leedahay anu mar walba waan aaminsanaa inuu Ilaahay jiro, inkastoo aan Kirishtaan ku soo korayo qoys Kirishtaan aan ku soo koray, haddana kuma qanacsanayn. waa qiso runtii yaab leh. kadib qisada qaybta ugu dambaysa waxaad ku maqli doontaan aabaheed oo muslimay, iyadoo muslimtay iyo dhibaato badan ee uu aabaheed maray iyo marxaladihii oo aabaheed maray oo ay nooga waramayso. marka horese waxaan rabaa qisada inaad gaarsiiso qof walba oo Soomaaliyeed. laba arrin ayaan ka faa'iideynaa. midda koowaad inaan qofka la xukminin oo aanan laga quusanin, mar walba dadka dacwada loogu yeero si xigmad iyo wanaag ay ku jirto. tan labaad ee aanu ka baranaynaa waxa ay tahay war caruurta qurbaha lagu dhalayo ama ajnabi ha la iska dhalo qof gabar Soomaaliyeed in maarta ajnabi ha iska dhalo ama nin Soomaali ah gabar ajnabi ha ka dhalo, waxay u baahan tahay in aad runtii wax badan looga barto, lagana fakaro cawaaqibka ilmaha iyo qofka dhalay saameynta uu ku yeelanayo noloshiisa. ku soo dhawaada barashada Qur'aanka intaana qisada qaybteeda dambe gelin. walaalahana la wadaag. fursad weyn ayaan halkan idinku hayaa walaalaha qiimiga badan. macadka Al-Buruj Online Islamic Studies wuxuu ku diyaariyay fursad adoo gurigaada goobtaada shaqo jooga aad barashada Qur'aanka ugu diyaarin karta caruurtaada adigaba. waqti gaaban ku baro Qur'aanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala, hingaada luqa carabiya iyo xafidaada tafsiir. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا meelha aadin adigii ilmahaaga macallimiin khibrad u leh inay ku baraan ayaa kugu diyaara. haddaba wac oo la xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqdo. walaalaha qiimiga lahow, Emenu qisadeedu waxa ay taabanaysaa qof walba oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool iyo qof walba dalka jooga. gabadhani waxa ay ka waramaysaa in qoyskeedu uu laba ka koobnaa. hooyadeed inkastoo aysan wax badan ka nooga waramaynin, haddana waxay leedahay aabahay waxa uu ahaa aaba Kirishtaan ah oo isaga ayaa sababtiisa ayaan anigana Kirishtaannimo ugu koray oo sida ayaan waxaan u ahaa qof Kirishtaan ah. inkastoo aanan diin ku dhaqmi jirin oo aan ahayn qof Kirishtaantii laftirgeeda ku qanacsan, haddana waxay leedahay mar walba jiritaanka Ilaahay qalbigayga Rabbi inuu jiro uu ka qoynaa. bal ila dhageysta qaybta labaad gabadha iyadoo nooga waramaysa nolosheeda. Is although that my dad was brought up Christian, and that's what I was as well, he ended up getting cancer 3 years before he passed away. And when he got cancer, he had a dream. Okay, let's take it back. My dad made a lot of mistakes in his life. He wronged a lot of people. He did a lot of bad.
He then ended up getting cancer. The first time he got cancer, he had a dream when he was in the hospital bed, and Allah came to him in his dream and told him that Islam is the way, and he basically needs to change his ways if he wants to make it to the afterlife. So my dad reverted to Islam 3 years before he passed away, and in those last 3 years of my dad's life was the most at peace I've ever seen him, most kind, most gentle, most patient person. qiimigalow sida aad maqlaysaan gabadhan waxa ay leedahay anigu maadaama uu aabahay Kirishtaan ahaa anigana Kirishtaannimo ayaa liigu soo koriyay ayay leedahay sida ayaan ku soo barbaaray laakiin qaybta cajiibka waxa ay leedahay aabahay waa uu dhintay aabaheed marka waxay leedahay 3 sano ka hor aabahay intuu soo dhimanin geeridii 3 sano ka hor aabahay waxa lagu soo sheegay cudurka kansarka markay meeshaas maraysa ay istaagisaa waxay leedahay bal horta qofku aabahay aan kaga sheekeeyo waxay leedahay aabahay noloshiisa akhdaa badan ama qaladaad badan ayuu galay ay leedahay qaladaad waaweyn ayuu galay oo wuxuu ahaa nin aan macnaha dhowrsaneyn oo wuxuu raba sameeyo dayacaanan bay ka sheegaysaa aabaheed laakiin waxay leedahay habeenada kamida ayaa aabahay ilaahay riyo waxa uu ku tusay ama riyo ayaa loogu yimid rabbi ayaa waxa uu u sheegay in islaamku uu yahay dariiqa xaq ah ee islaamka inuu aado oo uu muslimo aabahay sida ayuu ku muslimo ayay leedahay waxay leedahay 3 sano aabahay muslimka uu ahaa waa geeridiis ka hor 3 sano oo muslimka ahaa waxay leedahay aabahay waxa uu ahaa xilligu ugu fiicnaa noloshiisa wuxuu ahaa mid akhlaaq ahaan wanaagsan mid waxay leedahay aabahay wanaagsan naxariis badan ihsaan badan inta aan aabahay garanaya ama aan arkayay intii ugu wanaagsan noloshiisa ayuu 3 sano ku sugnaa ayay leedahay waxay ahayd 3 sano oo qurux badan aabahay waxa uu geeriyooday bay leedahay isagoo muslima ayuu adduunka ka tagay waa qayb yaab leh aabaheed ilaahay subxaanahu wa ta'ala islaamka ayuu ku hanuuniyay khaatumadu u sugay oo muslim ayuu ka dhigay laakiin waxa yaab leh iyada markaas aabaheed inkastoo uu la dardaarmay haddana kumuu qasbin islaamka ay qaadato kumuu laakiin waa uu la dardaarmay gabadhiisa waa uu ku waaniyay islaamka qaadato waxay leedahay aabahay inkastoo igu waaniyay inaan islaamka bartoon islaamka aqbalo haddana waxaan joogay bay leedahay dhulka la joogo waa dhul gaala gabadhan ingiriiska ayay ku nooshahay intiina aanan ugu sheegin ama aanan qaybta hore la socon baa laga yaabaa aabaheed iyada waxay ku nool yihiin UK iyo hooyadeedba inta aabaheed dhiman ka hor hooyadeed iyada ayaa hadda UK ku nool gabadhan waxay leedahay marka cid i caawisay iyo kaalmo iyo gargaar ma helin bay leedahay aabahay markuu sida ku dhintay anigana islaamnimada qalbigeyga aysan gelin wali aan muslim ahayn haddana way igu weyneed bay leedahay ila dhageysta qaybta dambe January 2023 my dad came to me in a dream. Now that's 10 years after his passing. He's only come to me a few times in my dream, sorry. And I remember every single one of those dreams, so they're very special to me. Sometimes I wake up and I write it down. It's only been a handful of times. The first time actually was when he passed, and I didn't want to accept that he was gone. And he came to me in a dream and told me, like, don't worry, like, I'm still here, I'm not dead, I'm still alive. He looked happy, he looked healthy, he looked at peace, and that brought me peace. But back to the dream that I had in January 2023. My dad came to me in a dream, and this is when I kind of became interested in learning more about Islam. But I just felt like I didn't have anyone that could teach me, didn't have anyone around me that I felt comfortable going to. Yes, I had people around me that were Muslim, I just didn't feel comfortable going to them to ask. And this was not something that I'd ever spoken out loud about. It was just something I thought in my head a lot of the time, that I really wish my dad was here and he could teach me. So he comes to me in this dream, and qaybtaas intaas aan idinku soo gaabiyo oo qaybta dambe ee markay islaamka qaadato iyo farxadeeda ayaan isla arki doonaa iyo qaabkay u asturan tahay isbedelka nolosheeda ku dhacay gabadhan waxay leedahay aabahay waxa uu riyo iigu yimid waan soo koobeynaa sanadkii 2023 hadda aan soo dhaafnay bishii January riyo 10 sano kadib ayuu aabahay riyo macnaheedu waxa aabaheed iyadoo yar u dhintay oo markaas soo qaangaarayso 10 sano kadib aabaheed bishii January sanadkii 2023 ayuu riyo ugu yimid
waxa uu aabahay u yaalay bay leedahay muuqaal qurux badan ayaa ka muuqatay farxad ayaa ku sugnaa nabadgelyo ayaa ka muuqatay aniga taas ayaa aad ii deeqday bay tiri inuu aabahay ay ka muuqatay riyada aan ku arkay laba jeer ilaa meelaha buu aabahay riyo iigu yimid bay leedahay markaanse aabahay waxaa ka muuqatay wanaag waa uu dhiirigeliyey marka gabadhan waxaa dareemaysa aabaheed iyada cilaaqo wanaagsan ama xiriir wanaagsan jacayl inuu ka dhexeeyo aabaheed wanaag weyn ka dhexeeyo aabaheed oo markii horena markuu kirishtaanka ahaa ay la kirishtaamooday haddana markuu aabaheed muslimka uu noqday islaamnimada ku geeriyooday islaamnimada saameyn ku yeelatay riyadan dambe marka waxay leedahay aabahay markaan riyadan ku arkay aad bay i dhuri go-aan baan gaaray bay leedahay islaamka qaato laakiin nasiib darro ima ay joogin cid i caawiso uguma hareereysnayn ma helin garabkii iyo gargaarkaan u baahnaa islaamkii cid igu hagto ama i barto igu caawiso marka qof walba oo dacwada qayb kaga jiro oo Yurub iyo wadamadan gaalada jooga warooy mas'uuliyad baa dadka saaran in diinta dadka la gaarsiyo dadka in diinta la baro ilmaha dadka ajnabiga ay ka dhaleen Soomaalida ama iska dhaleen walaalayaal halla caawiyo wallahi dad dayacan diintan jecel dad baan garab haysan waxaan xasuustaa waagii koronaha wiil yar oo madow ayaa dariiqa istaajiyay masaajidka xirna wuxuu ugu yiri masaajidka inta waay masaajidku wuxuu leeyahay corona lagu jiraa baan nahay maxaa rabtay islaamka raba inaan galo والله ميل مقايدة أنت كل حي أو take away لقى قادنا ماشاس بان كم مسلمية أو معناه إلهي بان مسلمية توحيدك وقبتي يركي ماشاس وكسو مسلمي ورضتك وحيوبها هين ضد مساجد هلو جرو ضدك هلو جيرو لكن بنان كان هلا بحو شارع هلا هذا ضد بدل ما دعوك وإلهي أجر كسيو ضدك جريها هلا بوقضو ضدك كريستانا مرة كار ضدك جريها وجرع ضدك مسلمين تاويني أرنتاس كشقيان المهم جبردن قلبي جد إسلام كوينانية وجودن بين جبردن وأي مسلمتي إلهي سبحانه وتعالى إسلام كأي أجرتي مالين مالمها كم إذا أي جبر له كل ميسا جبر بإسبرانيان أي كل ميان جبر دي بسبب أقول نقونيسو إن إسلام كأجيرته دعوة أجيرت أو أي برته ما دام أي كل من سي كذي كل من لما أتكو وحي جبر مسلمتي سنة كلابكون سدح إلى باتن لما أتكيسي أي مسلمتي إلهي وقت يقودونه يجارتو دونه يجابتو دونه أي ودتك كهنونية gabadhan hadda waxaa ka muuqata farxad waxaa ka muuqata wanaag way faraxsan tahay I'm a Somali who was brought up Christian. However, about 2 months ago, I reverted to Islam. It's quite a long story on how I got to that. gabadhaas qisadeeda marka walaalaha qiimiga lahow dhowr arrin baa laga faa'iideysanaya kow in dadka muslimiinta ay qarbiga jooga shaqo ay u taal oo dadkan aakhiro wana la weydiinay maxaad ilaahay ugu ilaan rasuul kale oo soo baxaya dadka diinta gaarsinaya malahan annaga ilaahay ummadaha wuxuu noo doortay inaan nahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas dadka ummadda la soo saaro ummadda ugu khayrka badan maxay tahay ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar inaan dadka wanaaga ugu yeerno xumaantana ka reebno qof kasta inta taqaanid dadka ugu yeer qof ba qof hadal iyo hal kelmad aad dhahdo cilmi badan ma wax lagu muslimo hal kelmad oo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan kula dhaqanto qofka muslimeena su'aal aa weydiisaa laga yaabaa inuu ku muslimo gabadhan balfiiri islaamkii way jeclay cid caawiye cid iyo caawisa ayaan waaye bay leedahay marka ilmo badan oo qurbaha lagu dhalay ayaa sidan u dayacan ilmuhu waxay u baahan yihiin ka warqab qoysaska ka warqab bay u baahan yihiin dadku cilmi badan ma lahan dadka dad caawiye ma lahan gabadha waxa laga yaabaa hooyadeed inaysan cilmi badan lahayn ayada laftigeed qurbaha ku kortay marka waxaan su-aasha isweydiiya waxay tahay generationna badan da-aad badan ayaa qurbaha Soomaalida ku koray kuwa kusii dhali doono kuwooda intee ku dambeyn doonaan ilaahay gaalnimaha inaga badbaadiye sinjigeena ilaahay ma geliyo laakiin waxaa loo baahan yahay arrinta in aad looga fakaro madax waaweyn oo maanta adduunka madax ka ama ka noqotay waalidkood haddii loo abtiriyo muslim ay ahaayeen waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore Ingiriiska Boris Johnson awoogiis cali baa la dhihi jiray isagana maanta Boris Johnson baa la aabihiis waa gaal isagii waa gaal macnaha waxay ku tusaysaa walaalayaalow waxaan waxba isbedel baa socdo waa in aad marka looga fakaraa ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna badbaadiyo qof kastana wixii wanaaga u geysan kara ha gaarsiyo gabadha waxaan leenahay islaamka allah kugu sugo allah kugu nooleeyo allah kugu dilo annagana sidoo kale intaan barnaamijka xiga kulmeeno walaalkiin Mustafa Cali oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh